Hello everyone. Hello G. Hello everyone. US tech at the moment is under a lot of pressure. Simple reason ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ bad economic data, ਦੂਜਾ earnings ਵੀ so far ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ. So that's why there's a lot of things to watch this time. Thank you. Thank you G. Hello G. Hello Harpreet. Snap. I've always been recommending Snap to be honest, just stay away from it most of the time. I think Snap has lost a lot of business. ਉਹਨਾਂ ਦਾ advertisement revenue ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ lost ਹੋਇਆ. This time they should be okay because they have shred so many jobs and overheads ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Snap ਤੇ. ਪਰ again it all depend on ਉਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ. Normally ਜਦੋਂ earnings ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, if the future predictions are right, the stock does get boom. So ਜੇ future predictions down ਹੋਣਗੀਆਂ, looking at bad economic circumstances, um, that could push most of tech stocks down. So mainly what we need to see today. YouTube screen. Okay, let me try something. I don't know. पता नहीं मैंने तो सही दी थी. I don't know. It must be just I think सिर्फ लाइट ही है. Yeah, Snap. Snap. I've been warning you guys from last few years. Stay away from social media accounts, especially. I think I just need a better tablet for YouTube, maybe, or maybe actually, I can do Instagram on tablet and phone on YouTube. Next time I change करके देखूंगा devices. Yeah, I'll try to change the devices next time. It's probably the camera is iPad mini, so वो camera कोई ना खास नहीं हैगा ਉਹਦਾ, so that's why YouTube might be. I just put it on for the sake of putting it on because ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਭਾਜੀ YouTube ਤੇ ਵੀ on ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਜੀ Instagram ਤੇ ਵੀ on ਕਰ ਦਿਓ. So I put on live on every device I could. ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ. But next time to I think I'll do some. I think yeah, no, maybe the battery will be phone ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, because that's more clear. So today's calendar. So आज mostly Australia ਦਾ data ਬਹੁਤ bad ਸੀ. So you guys must have seen it. The employment change red, participation rate, unemployment change gone up. So that's the bad data as well in terms of whatever started with USA yesterday. So Kali USA to start. Oh, sorry. Let me get the TikTok as well on the screen.
So it started with the morning, then again obviously European data, I see current accounts वगैरह होता, it's okay, there's no big deal. Unemployment rate, Hong Kong is down, so which is good sign. GBP, BOE credit survey, Europe 3 years, nothing interesting today, कोई खास events नहीं सी. So now half an hour, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵਸ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ US ਡਾਲਰ ਦੇ gone up. So in total Russia is doing well and they got really US dollar reserves, huge US dollar reserves. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. jobless claims, housing starts, initial jobless claims, 4-week average jobless claims, Philadelphia manufacturing index, ਇਹ Fed ਦਾ manufacturing index ਆ. Philly Fed business conditions, Fed capex index, Fed employment. So ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ Fed ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ 1 star ਤਾਂ events, they're not even important at all. Let me just start back again. ਆਪਾਂ 1 star event ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ cover ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ we only gonna cover the 3 stars and 2 stars mainly. So ਇੱਕ ਤਾਂ building permits ਹੋਣੀ ਆ, so this is a big one, 3 star event. ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ jobless claim, this is a 1 star event, so this one doesn't affect much. ਪਰ ਜਿਹੜਾ main ਆ this is initial jobless claims, ਇਹ ਵੱਡਾ event ਹੁੰਦਾ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ housing starts month on month and month on month annual. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ. ਸੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ 4 ਵਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ. ਸੋ ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਡਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਅ ਲੋਟ. ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਡ ਡੇਟਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਟ ਡਜ਼ ਮੂਵ ਦ ਮਾਰਕੀਟ. ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਬਿਗ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਲੀ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅਫੈਕਟ ਦੈਟ ਮਚ ਮਾਰਕੀਟ. ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ. Strategies, I do share time to time strategies. Obviously, if you are in the Telegram groups, you can learn that as well, and do show you here as well. Main group ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, and I do show online as well. So ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਆ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਵੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਹਾਊਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ. ਸੋ ਮੀਨਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਸਟ 2 ਨੰਬਰ ਰਿਡਿਊਸ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਬੈਡ ਫॉर द USD. ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਵੈਂਟ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਬੈਡ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ a lot depend on this index as well. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਆ. ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਜਦੋਂ ਡਰੋਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਡਰੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋਬਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ. you know it can affect a lot of things ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ.
It's just you need to observe it more. That's the main thing. So ਜਿਹੜੇ initial jobless claims ਹੁੰਦੇ ਆ, here you go. So jobless claim ਜਿਹੜੇ ਆ, number of people who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਟਾਈਮਲੀ ਯੂਐਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਟਾ, ਬਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਵੀਕ ਟੂ ਵੀਕ. Constantly every week losing that data means unhealthy economy. But because this one has been always a green, so you can see. So jobless claim obviously has been 215k was expected, but it was 205, 225k was expected, it was 204. So it's always been healthy actually for long run from. But ਇਸ week ਇਹ data ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, especially looking at the yesterday's data. ਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਜੇ ਡੇਟਾ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, that can kind of confirm ਕਿ yes there is a job loss is happening, there are job losses happening in American economy. ਤੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਡੇਟਾ. ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਟਸ. ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਇਹ 4 ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਮੇਨ ਵੱਡੇ. ਸੋ 3 ਵਾਲੇ ਆ. ਸੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਮੇਜਰ ਐਨੂਅਲਾਈਜ਼ change in the number of new residential buildings that began construction during the reported month. So ਇਹ ਸਿਰਫ residential building permits ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ building permits, commercial and residential both, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਟਸ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, that means there is a less demand, people can't afford the houses there and stuff like that, blah blah things you can link. But last 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ November ਦਾ December ਦਾ data was green. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ it was, so it's this month's data. So ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ focus data ਘੱਟ ਆ. ਸੋ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗਾ 1.35 ਮਿਲੀਅਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ. ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਫ ਇਟ ਸਟੇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ, ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਕਿ there is still a good production going on for the residential properties. If it's green, if it's red, means that's a bad sign for the coming months as well for the economy. ਕਿ ਘਰ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਆ. So there will be a lot of layoffs as well happening. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ. And this is a US Philadelphia Fed Manufacturing Index. This one is measure the relative level of business condition among manufacturers in the Federal Reserve District. ठीक है, the level above 0 on the index indicate improving condition, below indicate worsening conditions. ठीक है, so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ, it's been worsening conditions last 1 2 3 4. so 4 ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਇਵੈਂਟ ਆ, basically ਲਾਸਟ 6 ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸ ਬਿਲੋ 0, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਸ ਬਿਲੋ 0 ਡਿਊਰਿੰਗ 2020 ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਲੋ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ they start going to 0 level as well. So this is something very closely we need to watch as well. ठीक है, so basically this one caused so many bankruptcies in the businesses, so many layoffs businesses ਜਿਹੜੇ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ they cutting off their 5 to 6% workforce around the world. So that's what happens everywhere. ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਡੇਟਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ reading that is stronger than forecast is generally supportive for the USD, while the weaker than forecast reading is generally negative for the USD. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 250 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ. So if you don't know, so here you go, that's the Federal Reserve Philadelphia Bank ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ. So you can always go and you can search about it as well, and this is very very useful website as well.
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ, ਇਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼। The economy, consumer finance, community development, surveys and data, so ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। So mainly, we mainly looking for housing stats, jobless claims, and building permits. So it's not going to cause huge volatility looking at just the events only, ठीक है। Normally ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ events ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ volatility ਨਹੀਂ cause ਕਰਦੇ, only when market is very stable. But Horn, because yesterday we had a data coming out from USA, which one was kind of not very sportive data. Basically, it shows the sign of weakness in coming months, or coming time in the US economy. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, it start pushing it down. So crypto market indexes ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਡੇਟਾ ਕੱਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। Netflix, yeah, Netflix obviously earnings on te Netflix ਦੀਆਂ। So I already got Netflix stock. Normally there are two ways you can earn from earnings. Ek the momentum, you catch the momentum, like you get in few days early into Netflix or any momentum stock, ਜਿਹੜਾ social media stock ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ social media stock ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਅਰਲੀ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਅਰਲੀ, ਬਾਇੰਗ ਦੈਟ ਸਟਾਕ। ਤੇ you can get out. There are two ways you're doing it. You are confirmed about, yes, this earnings going to be very good, you can carry that lot. But if you think the earnings coming bad, or if you are just live, you got app that supports your out of hour trading, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਆਵਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਡੂ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਕਵਰ ਮਾਈ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਫਨ ਡੂਇੰਗ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਨਾਈਟ, you can open a sell and you can let the short stock, and normally I don't close, ਕਈ ਵਾਰ same time ਨਹੀਂ close ਕਰ ਦਿੰਦਾ, then I wait for next day market to open। ਜੇ short ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ market open ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ stock ਹੋਰ short ਹੁੰਦਾ ਆ, then you take your profits। ਜੇ high up ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, if earnings came very good, stock gone up, and then what happens is next morning when the market gonna open, stock gonna go up more after that। So earnings ਨੂੰ target ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ get in early before earnings, ਚਾਹੇ as soon as earnings came, you place your trades according to ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ earnings ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। So that's how we prepare, right? So mainly we just need to know ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। So to set up ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, prepare ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਆ before you prepare for any USD event। So ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ main setup ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, right? So you get the charts on, right? So let me just get this one onto the next class seat, Maharaj, the link is in the main group. Whoever is paying for it, booking is confirmed for those people। So just training chona ya, just please message me in on my Telegram। Okay, so normally how to prepare, yeah। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ US ਈਵੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਗੋਲਡ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਫਸਟ ਹੈਬ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ
the next tab is you can, it depend on ਤੁਹਾਡਾ strong point ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਓਨਲੀ ਓਪਨ ਮੈਪਸ, ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਓਨੇ ਕੇ ਹੀ ਮੈਪ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। So on this screen you can have a nice 4 big maps, or you can have 10 big maps, 20 big maps. It depends ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ screen ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ। So I got big screen TV next to it as well, so I duplicate the screen and then I just look at everything there as well when I trade. So normally ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ so you choose the commodity, so we pick the gold, and then it comes to indexes. So indexes ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। So I normally target US 30. Let me just go back into the maps. Yeah. So I normally target US 30. So ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ data ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you can see all the maps, you can see where it's going, right? So ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ that's it, the growth we had, the momentum we had from New Year, that's just literally finished, and now we expecting it to go down. So this is what exactly happening here. The indexes are going down from yesterday evening. Crypto has been down from yesterday as well, so there has been no momentum at all. So US 30 been down. This is Tech 100, so Tech 100 been down as well. Okay. That's US 30. Sorry, I'm just gonna bring them into small time frame. So मैं उन्होंने छोटे time frame ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। 15-minute charts, that's the better option, 15-minute. So gold, US 2000, US 30. So 1 hour chart, no sorry, 15-minute chart. So as we go near the event, so we go to the smaller charts. 15-minute, that's US Tech 100 15-minute chart. So you can see it's constantly dropping from yesterday, and there's no chance of there's no sign of it slowing down as well. This is US dollar index. ठीक है, US dollar index ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ move ਇਹ show ਕਰਦਾ ਆ strength dollar ਦੀ। So dollar going up or dollar going down, index moves with the dollar. So ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ US ਦਾ। So we normally pick all our trades through these indexes. So indexes and basically US dollar index. So ਜਿਹੜਾ Tech 100 ਹੁੰਦਾ, top tech US 100, top 100 tech companies included in that Tech 100. NASDAQ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। US 30, top US 30 companies included in there. US 500, oh where is my 500 gone? I had more 500 index there. UK, GBP, Brent. Oh. So I got US dollar, UK, USA. Let me find my US 500. Oh, it's here. So my US dollar, US 500. Oh, where is gone again? This is so annoying. It's gone back right at the end again. Okay, ਜਦੋਂ ਮੈਂ drag and drop ਕਰਦਾ ਆ, if I don't drop it at right place, ਉਸ index ਨੂੰ, ਉਹਦੇ tab ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ end ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ normally ਇਹ ਮੇਰੇ group ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, so ਮੇਰੇ indexes ਜਿਹੜੇ ਆ here, there we go. So now I need to change the background. ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ chart ਦਾ color ਕਿੱਦਾਂ change ਕਰਨਾ ਆ, I normally, so you right click on the chart, properties, ਤੇ tabs ਇੱਥੇ common show colors. So colors ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ here is first thing scheme. So ਮੈਂ normally ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ color on white because it's easy to see, to be honest, for me. Everybody got their own choice. You can have a black background, bright colors on candles, or my white background like that, so I trade with that. So that's a 15-minute chart.
So you can see everything is going down, going down. US dollar and USD JPY. So ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ US JPY ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ. What happened on that event? They didn't do anything US JPY. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? Yen gone weaker, and then this is where all the movement happened. That was while we were sleeping, right? So ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ movement happen ਹੁੰਦੀ ਆ to catch these movements, it's always good to have a pending trades. ਪਰ ਉਹੀ pending trade ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ where you know how to do your risk assessment. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਲਈ. ਤੇ ਵੈਨ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਪਲੇਸ ਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ. ਸੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਲਾਈਕ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੋ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਵਰਥ ਆ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਪੁੱਟ ਦਮ ਇਨ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਫੈਲ ਔਨ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੈਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਜਸਟ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ. ਜਦੋਂ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ then obviously you can play with the both sides, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, don't take a big risk, or if you want to risk it, obviously I'm a risk taker, so I do take a risk with my trading, and I only do it with a big lot, with a big difference. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, so I normally keep 50-60 pips difference from every pending trade. Normally ਜੇ movement ਹੋਈ I end up catching it some, ਜੇ movement ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ then you not at loss from any side. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. And then so once we done commodity oh god commodity my dyslexic kicks in sometimes. Then US indexes, right? And now your dollar index at the end, and then now we got this forex pairs. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਫੋਰੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, USD JPY ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਯੂਰੋ USD ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ. ਸੋ GBP USD, this is one of the biggest currencies as well. It's the biggest in profit making as well. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਪਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, so you make bigger profits in GBP USD because of the big GBP is bigger than USD. Australian dollar USD, that's important, and USD CAD. So ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, right? So here I got a little wrong here. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰੋ USD ਆ, GBP USD ਆ, AUD USD ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ USD ਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਡ ਕਰੰਸੀ ਆ. ਸੋ here USD CAD, USD JPY, I got JPY first, USD ZAR and USD Mexican. So ਇਹ ਇੱਥੇ USD ਪਹਿਲਾਂ ਆ. ਸੋ ਜਦੋਂ the reason ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆ, when you have to handle the trades quickly, you know which ones you're triggering buys and you know which one you're triggering sells. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿੱਥੇ USD ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, I'm gonna sell all this, and ਜਿੱਥੇ USD ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ I'm gonna buy all this. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆ, ਜੇ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, so I'm gonna buy indexes. Commodity, I'm gonna buy commodity. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ US ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ. So how I set it up like this: gold, indexes, ठीक है, dollar index, ਸਾਰੀਆਂ pairs US dollar pairs ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ USD is a code currency, ਤੇ US dollar pairs ਜਿੱਥੇ USD is the main currency, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ. And then I got WTI and Brent as well here, ਠੀਕ ਹੈ. So WTI Brent ਜਿਹੜਾ ਆ normally they don't move too much with the dollar. ਜੇ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਬਾਏ ਆਇਲ ਐਂਡ ਬਿਗਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਇਹ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੋਈ ਹੋਗਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ I was reading the news this morning and US Saudi Arabia ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ news ਆਈ actually Saudi Arabia is actually looking to welcome more trading currencies comparing to dollar. So basically ਉਹਨਾਂ ਨੇ recently declare ਕੀਤਾ ਕਿ they're not going to use dollar only. So it doesn't mean they're going to get dollar out of the economy. No, they're not going to use the US dollar only as a trading currency. So they're more welcome. They're more open to have more trading currencies as well in their trades. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ Americans can retaliate indirectly because Americans don't like when other countries are dumping the US dollar from their trades. So Saudi Arabia is well after Iraq, Egypt. So we all seen what happened, and only why these things happen in Iraq and Egypt, not because of the arms and ammunition or anything else. It was all because they was dumping the dollar. They didn't want to use the dollar as a trading currency, and this is where America is very clever. He take advantage of all those troubles in the world in these countries and pump up the money into opposite groups. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ So Saudi Arabia is one of the clean. Dubai, Saudi Arabia, थोड़ी clean countries are, but they do have their own issues as well. Which one they do know they do need America to back them up. So America doesn't go against them easily. So पर ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ it did happen before as well. It's not first time they said things like that, but it's getting more and more confirmed now कि yeah they're definitely going to replace US dollar with the different trading currencies as well, especially after they meet China. ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਐਗਰੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ not to use dollar anymore for their trades. So that's the world's biggest portion of trades gone out of away from dollar. So dollar ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ dollar can see that struggle and see the more weakness as well. ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕੋਨਮੀ ਉਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਟ ਅ ਬੈਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਸੋ ਨਾਓ ਜੇ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਬੈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਮੋਰ ਹਿਟ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਗੋਨਾ ਕਾਜ਼ ਦ ਟਰਬਲ ਫॉर ਦ ਡਾਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ not just economy but what happens in other countries as well that affect the dollar as well. Sorry guys, I'm not looking at comments from what did you expect about news bearish of wool? Well, news depend karta hai if you look at old history. So let's go back into the calendar. So 5 minute reh gaya. So if we look at only 3-star events: building permits, jobless claims, Philadelphia. Obviously housing they does move as well, so that comes under building permit as well different housing. So ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ data ਆ right, so this is a US building permits. The building permits been in red from last 2 months constantly. November ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ red ਸੀ, December ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ red ਸੀ, so now we got to see January ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ red ਹੈ ਜਾਂ that can cause a huge setback for American economy, constantly having a less and less building permits. ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ jobless claims. So jobless claims ਜਿਹੜੇ ਆ been in green from constantly last 5-6 months. So there's no red at all. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ jobless apply ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ. So it's ਜਦੋਂ so ਜਿੰਨੇ ਵੀ jobless ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ jobless ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ means there are more and more people are on the system now, system payment ਜਿਹੜੀ insurance claim ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
So this is how you read the event. So ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ data ਦੇਖਦੇ ਆ, if you want to read more data you can go show more. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ data ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, you can see the graph how the data went. ਠੀਕ ਹੈ, and this was the one ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ COVID ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ constantly the jobless claims are going down and down and down, and except it just gone into stable mode now here at this level. So that's one. So jobless data ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ comparing to anything else, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ jobless claim ਕਰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ economy bad ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ simple. So that's bad for the dollar. So AHA manufacturing event at Philadelphia da, so that's been in red constantly. It doesn't affect the market that much, but still, it's good to keep an eye on this event. It's a 3-star event, so we can't just ignore it. Okay? So you guys have to keep in your tabs as well. So this is how we prepare. So आज ਆਪਾਂ कोई pending trade नहीं लाने. So आज we just look at it कि how market reacting, and then we take according to. So there you go. So already gold has started pushing up. That's a pre-build up. So normally कई बार लोकी फंस ਜਾਂਦੇ ਆ fake breakouts ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. So ਜੇ data green ਆਇਆ means ਜੇ housing stats are good, building permits are good, and there is a jobless claims are in green as well. So ਜੇ data green ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, that shows a good sign still American economy is holding. ਠੀਕ ਹੈ. So today we just want to wait for the news, and then we see कि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. So normally there are few ways you can approach. So ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ event ਹੈ, it's not going to be very much volatile. So what we're doing is we're going to see which side the market is moving, and then we placing the trades at least for an hour or so, 2 hours or so, and then we're just taking advantage of it. So gold is just booming. So I just where the buy order last guy, and then there's another buy order as well. So it's still on for me because I knew कि gold ने ऊपर जाना है हले. So I didn't change my trailing stop losses. So here I'm just implementing my trailing stop losses now. So don't worry, जिन्हों ने trade बंद हो गया because obviously the big strategy always is to move your trailing stop loss to the entry once you got the TP1 hit. I always do that, but आज क्योंकि event सीगा, so I didn't move any trailing stop losses and stuff. So I just let it happen. So you can see how gold is booming. God. So we can just implement the trailing stop losses. So 1 minute. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, if you want to get data very quickly, you can use Control F5 if you use Windows, because what that does is refreshes the cookies and everything as well. So Control R, sorry. So that's the last minute we are in now. So let's see. Okay, here we go. So we got building permits red. So that shows the bad sign. Housing stats are green. So that shows a little bit better data. Jobless claims, hale bhi nahi update hoye. So far it's just a mixed. Okay, there we go. So jobless claims are green. So that means it still shows a good sign for the economy. Here you go. You can see straight away. Struggle for the gold.
So it's a good sign for dollar. So basically ਜਦੋਂ dollar ਲਈ good sign ਹੁੰਦਾ ਆ um, 5, I'm just gonna have a little sell open. Indexes are already very low. That's the problem with the indexes, so they are on their support as well, so I'm not gonna take a risk with the indexes. US 30, I'm gonna take a small sell. US 2000, no, US 500, I'm gonna take a small sell as well. So dollar index obviously is going up, so I will take a small lot to go up. Because dollar is strength here. So far, so this is how you just wait. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. Just wait. When the data is out, you see the movement happening in the market and then go with it. ठीक है? So Euro USD. So GBP USD ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਵੇਰ ਦਾ sell ਦਾ signal ਹੈਗਾ ਆ. So we're not touching that. AUD USD. Here you go, USD JPY. So we giving a bit buy. USD CAD is on really strong strength here, so I'm not touching that. You know, I got a buy already here, so I'm gonna move my trailing stop loss a bit higher just to protect Canadian trade. You can see, so जिथे USD पहला है वो buy हो गया क्योंकि US dollar strong हो रहा है. So Mexican, everything is strong, so this is the last candle is a bit red with against Mexican. But normally if you say जिथे USD पहला है, it's done so far so good. So there you go. So it's reversing back now, but that's okay. I'm gonna leave these trades on and let them run. So wholesale sales month on month, they gone down. Philadelphia manufacturing is in green, so even if it's under zero, but it's in green after long. Because last time minus 11 expect minus 13 see last time it was expected to be minus 11, but it's minus 8, so it means it has recovered a bit. So this is again, it's good for the dollar. Jobless claims obviously expected those 2,14,000 ਸੀ last ਮਹੀਨੇ 2,05,000 ਸੀ. ਇਸ ਵਾਰ jobless claim ਜਿਹੜੇ even lower than that is 190k. 1,90,000 jobless claims ਆ, so ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ lower ਆ than the expected. ठीक है? And it's just a building permit is the bad one, पर वो भी कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है. The housing is green, so everything else is fine. So wholesale is down. It was expected 0.9%, 0.5 is in red actually. That's a Canada, not a America. You know, so whatever gonna happen with the market is going to happen. Now it's going towards opposite. See, so this is why it's important to do your risk assessment. कि जे मेरा trade opposite हो जाता है, so what I'm going to do, जिन्नी lot मैं छोटी तो छोटी खोली है, if it goes against me, what I'm going to do is I'm opening opposite lot, double the lot than what I opened already in the previous. So this is how you implement some trading strategies around fundamentals. ठीक है ना? जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ trade ਖੋਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, they didn't go well, how you expected it, you can always, so if we go open, you know, ਜਿੰਨੀ ਵੀ lot ਖੋਲੀ ਆ, the next lot ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ opposite ਖੋਲਣੀ ਆ, bigger than that. Simple as it is. So US dollar index, I'm not worrying about that. Okay, US Tech 100. Yeah.
So dollar is still showing some weakness here. Yeah. That's it. There you go. So we wait for this gold fluctuation to go away. Interest rate, these figures doesn't impact that much. Interest rate, yeah, definitely jobs are on their radar Fed ਦੇ, ਪਰ ਉਹ NFP data ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੁੰਦਾ ਹੈ Fed ਦੇ ਲਈ, because this is a jobless is just insurance ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ insurance claim ਕਰਦੇ ਆ, remember that ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ claim ਕਰਦੇ insurance, so there are a lot of people in economy ਜਿਹੜੇ insurance ਨਹੀਂ claim ਕਰ ਸਕਦੇ, so that data is not good, so the market will be back on to it. So ਜਿੱਥੇ ਵੀ market ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ data ਆਇਆ, it has to react right way to that. That's it. So ਕਈ ਵਾਰ temporary ਹੁੰਦਾ ਆ, momentum ਕਿ market ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, market ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ all you need is as soon as ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ trade open ਆ, you just getting in behind them and opening your trailing stop losses. That's it. So normally it's good to give it 4-5 minutes. 4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ it's better to take a decision ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ. So that's always a good point as well. Yeah, I think obviously Fed ਦੇ ਲਈ I think the biggest decision is 25 or 50 now. They won't be going back to 75 point anyway, but they need some things in their hand at the moment ਕਿ ਜੇ 50 point ਉਹਨਾਂ ਨੇ increase ਕਰ ਦਿੱਤਾ, inflation is already under control, so they're trying to every month inflation constantly dropping. So if they done 50 point, that might be very bad in terms of decision wise, because they don't need to go back, and then they won't have much left as well in the future to play with. ਜੇ ਉਹ 25 point ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, so then they will have another 50 point to play with in the future as well. So they need to see the data of January and February, maybe March, April ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ they have to make the final decision ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ. So that's it. It's not much. ਅੱਜ ਬਸ ਉਨੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ volatility ਹੋਈ ਆ pre-market and after the results came out, and that's it. Now the market is gone here, but I think gold is struggling. You can see the struggle here in this zone. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ gold is 1930 movement. So 1930 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ cross ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1900 ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ target, then becomes 1930. So ਇਹਨੇ 1900 break ਕਰ ਦਿੱਤਾ, and then it couldn't break 1930. So that's where gold has been under struggle under 1930. And now this is what we have to see. This is a gold zone here. Okay? So this is when it went to the 1930 zone. But after that, it never recovered actually from that drop. So gold is going sideways at the moment. So ਜੇ ਆਪਾਂ 4-hour market ਦੇਖੀਏ, you can see 4-hour market is sideways yet. 1-hour market is on a sideways yet as well. So now we go back into the bigger time scales. So this one is dropping obviously. US 30 is recovering back now. So I just got the opposite trades as well. So ਜੇ ਮੈਂ 5 ਦਾ sell ਖੋਲਿਆ, to cover that loss I'm opening at the 10 buy. So ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ goes against your expectation, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਟੂ ਮੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ that way. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. You don't need to do trade the trades you can't handle. ਠੀਕ ਹੈ.
Okay, so let's see ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਮਾਈ ਸਕਰੀਨਸ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਡੇਟਾ ਗੁੱਡ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਲਾਈਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਸ ਵੈਲ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਟ ਡਸ ਐਡ ਅਪ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਗੋਣਾ ਐਡ ਅਪ ਟੂ ਆਲ ਦ ਅਦਰ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਰ short time frame ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ it's not that big, it done the volatility ਥੋੜੀ ਜੀ, ਪਰ after that it just recovered back। so ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਲੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮ। so it doesn't really show the true picture of economy, but it still does volatile। market does get volatile ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। What do with gold now as I'm out of trades? Oh, thank you, Sukhveer. Thank you, Deep. Gold. Let me go back up it. I think gold, more probably I will buy it. The way it look like, even though it goes sideways, the gold ਜਿਹੜਾ ਆ maybe ਇੱਥੋਂ once it goes around this 1908 1907 zone, we buy it, we 1910 1914 in that zone, but we need to see gold breaking out of it, so that's what we need to keep an eye on. So more probably gold will be ready to buy 1908 99 19, yeah, around 1907 1908 zone ਦੇ ਵਿੱਚ we can take a risk on that। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ I can't see if it will। oil inventories ਹੋਣੀਆਂ ਆ 4 ਵਜੇ, they might be another movement for WTI and Brent ਉਹਦੇ ਨਾਲ। but I can't see much happening now in the market। many obviously ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, that there is some kind of responsibility we need to understand ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਖੋਲਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਬੇਅਰ ਮੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਅਰ ਮੋਡ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, and then we got the data which is supporting the more bear mode, ਜਿਹੜਾ US ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਅਰ ਮੋਡ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, there is a more chances bear mode will slow it down, ਠੀਕ ਆ। if it's not crossing that support zone, then you don't take a big risk, you only open a small lot, and then same time you can open opposite lot as well। so there is a more chance of bear mode to recover on the support line, or there's a more chance of bullish mode to stop on the resistance line। so there is a normally ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, you can always get 2 trades। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਿਸ਼ ਮੋਡ ਆ, ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਮੋਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ, if he's going to the resistance, you do opposite। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ resistance ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, you can take a smaller bullish mode trade and bigger the bearish mode trade, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, this is how you can play it around। long time gold buy ਕਰਨਾ ਹੈ, gold is very high at the moment, 1910 1910 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ।
All I can say is at the moment it's a bit risky to talk about gold for long term, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਲੱਗਾ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਗੋਲਡ ਆਲਵੇਜ਼ be known as a secure currency ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, the gold does drop as well same time. So it used to known as opposite the USD, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ overall bad ਹੋਵੇ, economy bad ਹੋਵੇ, then they both goes down. So it's not just a dollar gets stronger or then if gold get weaker, sometimes dollar and gold both can get weaker together as well. So long term halle nahi, is 1930 is the next resistance we're watching. ਜੇ 1930 break ho gaya, then yeah, then we talking about 2000 2050 it can target as well. Sorry ਵੀਰੇ, sorry ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ, ਆਦਤ ਭਈਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵਰਡ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਲਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। So at the moment market has just stalled now, ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ। yeah UK ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਬੀਨਾਰ ਔਨ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਨ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ I will give you guys date and time soon ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਆ। I will do it. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਊਚਰ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਕੈਨ, ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਈਮਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਪ੍ਰਡਿਕਟੇਬਲ ਔਰ ਨਥਿੰਗ ਕਨਫਰਮ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ it can go down, it can bounce back up, it can go down, it can bounce back up, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, market is doing really good everywhere, all the economies are doing good, everything is recovering, then it's worth taking long term trades. Obviously trading ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, so long term trades you have to really do a lot of research before you even get into it. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ। ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨੋਰਮਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 4 ਆਵਰਸ, ਡੇਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟਰਾ ਡੇਲੀ, ਪਰ 4 ਆਵਰ 1 ਆਵਰ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਵਨਸ ਆਲਵੇਜ਼। ਡੇਲੀ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਓਵਰ ਅ ਡੇ 2-3 ਡੇ 4 ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, it's always good to look for the daily charts, especially the confirmations and stuff. It's always good to see the daily chart, but normally intraday I would say 4 hour, 4 to 1 hour. Netflix going down, so there must be some news. Netflix.
Netflix is going down. I can't see. Ajta, it's only 1% down in last 1 month. So manu nahi pata main Um, I don't know why you're saying Netflix is down unless these are the Google charts I'm looking at. So I can't see anything which one tells me Netflix is going down. Australian cricket training is the same what I've been doing for all other training. So there's a lot of things to cover, especially the basics. ਜਿਹੜੀਆਂ basics normally ਆਪਾਂ ignore ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ trading ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. A lot of technicals about how to handle the account, the account, you know, how to look at it, what to look at it as well. ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ trading ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ figures ਕਿੱਦਾਂ look at ਕਰਨੀਆਂ. There's a lot more technicals, fundamentals as well. So there's a lot more to trade, definitely to train. I have shared it in the main group. सारा कुछ जितना भी जो भी cover करना. Index trade obviously depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ exchange ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ available ਆ ਤੁਹਾਡੀ country ਦੇ ਵਿੱਚ. So it all depend on that and ਉਹਨਾਂ ਦੀ fees ਕਿੰਨੀ ਆ and all that. That's everything you need to keep an eye on as well. Trading platform ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ best ਹੈ obviously MT5 ਹੀ ਆ. But if you're looking for aftermarket and pre-market stock trading, then I'd use a Trade 212. Webbull is quite good as well for that. Sorry YouTube ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ chat ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ. Many it's same ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ. Obviously there are a lot of different things as well. ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ data ਉਹ ਸਾਰਾ. So it's not just exactly same. So all the data is organized, more better presentation and all that as well. No, bro. I mean, you said buy kar liyo, but it's going down. ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. Okay. It's been green today. ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਆ. Obviously, it's only 1% movement ਹੈ last 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. But actually, it has gained since yesterday. ਕੱਲ 322 ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 326 ਆ. ਸੋ $4 ਗੇਨ ਹੋਏ ਆ. ਪਰ all obviously depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀਤੀ. ਪਰ these few dollar movements here there, it's okay. It's all about ਜਦੋਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ ਆ then the momentum we need to count. Dogecoin, definitely. Dogecoin is good one, and we've seen the momentum Dogecoin had already. Shiba Inu, Dogecoin, they're both growing together. So algo trading, I won't recommend it, to be honest. I've never seen anybody succeeding with algo trading, and there's like 99% of this a fraud as well. A lot of people get your money invested into those accounts where they say, oh, it's automated, you don't need to do anything, and then they keep showing you like your account is growing. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬੋਟ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਆ. ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਯੂ ਕੈਨ ਅਰਨ ਦਿਸ ਮਚ ਮਨੀ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ $10,000 ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 5,000 ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਤੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਗੈਟ ਡਰੈਗਡ ਵਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੇਟਡ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 99 ਵੀ ਕੀ, I would say 100% fraud. ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. You know, trading ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ still there's a 5-10% people who make money, ਪਰ auto trading ਦੇ ਵਿੱਚ I haven't seen any single person who made money so far. It's mostly 99% people I know ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ
ਐਂਡ ਦੇ ਆਲ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਅ ਫਰਾਡ ਦ ਫਰਾਡ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਂਡ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਟੇਕ ਮਨੀ ਐਨੀ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵਨ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਟ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੂਗੇ ਨਾਈਸਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਟਾਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਯੂ ਲਾਈਕ 50% 50 to 100% ਰਿਟਰਨ, ਔਰ ਆ ਕੈਨ ਗੈਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ $500 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜ਼ੋਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜ਼ੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 500 ਪਾਉਂਡ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 500 ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 15 ਦਾ 40 ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾਵੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ 500 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਕਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਵਕੂਫ ਜ਼ੋਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2,000 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, 500 ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5,000 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟ ਦ ਮਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15,000 ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ 17,000 20,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 1,000 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਮਿਲਣਾ ਆ, 10,000 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਡਰੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਡਰੋ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਟੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ 17,000 ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 5,000 ਮੈਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਤੀ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 1-2 ਦਿਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, 5,000 ਪਾਉਂਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੀ 400 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ 1,000 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 400-500, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 5,000 ਪਾਉਂਡ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ 500 ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਲੈਵਲ 2। ਬੇਵਕੂਫ ਲੈਵਲ 2 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 5,000 ਪਾਉਂਡ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਦੇ ਟੇਕ ਦਾ ਮਨੀ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5,000 ਪਾਉਂਡ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ 4,500 ਕਰ ਦੇ, ਹਨਾ, 500 ਚੋਂ ਲੈ ਲਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਬੇਵਕੂਫ ਲੈਵਲ 2 ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਪੇ them another money, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ what it becomes endless until you actually realize okay guys this is ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਸਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੈਸੇजेस। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣਦੇ ਨਾ ਫਰੋਡ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕ੍ਰੋਸ ਆਏ ਆ,
ਉਹ ਬੰਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੋਲੋ ਐਨੀਬਡੀ, ਆਈ ਓਨਲੀ ਫੋਲੋ ਵਨ ਪਰਸਨ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਫੋਲੋ ਫਿਊ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੋਲੋ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ। ਤੇ ਈਵਨ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਟੂ ਜਸਟ ਵਨ। No worries, no worries. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। there is nothing, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ। whenever somebody promise you ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਨ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਇੱਦਾਂ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਦਫਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ, ਆਮ ਫਰੋਮ UK, brother. It's a trading journal and plan is same. Trading plan ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਆ, ਇਟ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ every day. what you update, how many trades you do, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਲੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਦ ਵੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। USD CHF. I can't see anything in the USD CHF. It's just going sideways. ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ USD CHF ਦੇ ਵਿੱਚ। So it look like a more about bullish mode, but it's rather sideways, I would say. Thank you, Shahbaz. It is good for USD, less jobless, ਪਰ ਇਹ jobless ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਸ਼ੋ ਯੂ ਗਾਇਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਬਲੈਸ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਲੇਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ when they go jobless. So it's only for people who actually first time claim their insurance. So it doesn't matter ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ it does add up at some point. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋਬਲੈਸ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬਲੈਸ ਫਿਗਰ ਗਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋਬਲੈਸ ਫਿਗਰਸ, ਜਦੋਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਾਲਰ ਰੀਅਲੀ ਗੋਣਾ ਸ਼ੋ ਦ ਸਟਰੈਂਥ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਜੋਬਲੈਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵੀਰ, ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੇ ਆ, all that Bollingers, RSIs, averages, everything. It's all on my on my thingy, what is called my YouTube channel. Legacy FX safe ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, Legacy FX they go FCA license, they register with the FCA under New Investments Limited something ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। So Legacy FX are registered with FCA. So
ਸੰਦੀਪ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਲੈਗਸੀ ਐਫਐਕਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ I have no other broker or I don't know any broker who can work in India. I can see if my any of other broker vintage ਜਾਂ VT ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਟੈਕਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜੀਆਂ ਬੈਡ ਆ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਾ I won't say bad, they're very strict if I'm not wrong. So yeah, natural gas target was $3. I don't know what mode it is. So it's 3.32. Yeah, so it basically आज nearly $3 touch कर हटी है natural gas. So the all things we need to keep an eye on it now. ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜੇ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਗੈਸ ਸਟਾਰਟ ਗਰੋਇੰਗ ਜੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗੈਸ ਸਟਾਰਟ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ there is a price cap coming for the gas as well. There's already a price cap for the fuel. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋ ਫਿਊਲ ਹੈਜ਼ਨਟ ਬੀਨ ਗਰੋਇੰਗ ਮਚ ਐਸ ਵੈਲ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਗਰਸ ਯੈਸਟਰਡੇ ਫਰਮ USA ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਸਟਿਲ ਓਪਨਿੰਗ ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਓਵਰ 10% ਆਫ ਦੇਅਰ ਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੈਟਸ even though China fully open they can't see the demand coming from anywhere around the world ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ businesses start ਹੋਇਆ so a lot of manufacturing moved to different countries India has taken a lot of China's business especially after COVID ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ ਆ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੇ ਜਸਟ ਗੈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਔਨ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਸਟ blackmail the factories and all that so India ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ until they get rid of they can't grow a big industry in India but other than that India has taken a lot of business still from China natural gas obviously let's look at it okay daily charts ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ so this is the resistance so ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ natural gas it has broken the support level ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ resistance ਆ ਜਿੱਥੇ 3.30 3.30 30 so 1 2 3 4 5 6 7 8 so 8 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ resist ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ and 1 2 3 4 times it has broken this resistance level so 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 zone ਆ ਇਹ you talking about it can resist for a while here ਜੇ weather outlook more hot ਆਉਂਦਾ ਆ it will drop more from here then be looking gas going towards $2 149 ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ this 330 zone 310 zone ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਰੀਆ be looking gas to reverse back towards $4 $5 so at the moment gas ਜਿਹੜੀ ਆ it all depend on the weather predictions so gas ਦੇ ਉੱਤੇ technicals ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ the technicals only work ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ all the time ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ understand ਕਰਿਓ gas ਦੇ ਉੱਤੇ technicals only works when there is no fundamentals happening ਜਾਂ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਅ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀ ਸੀਨ ਦ ਯੂਰਪ ਸਰਵਾਈਵਡ ਦੋਜ਼ ਥ੍ਰੈਟਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ it doesn't matter Russia supply gas to Europe or not, Europe is still going to survive, and they got a lot of reserves as well. And on the top, ਰਿਜ਼ਰਵ ਯਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਬੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ ਵੈਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਉਤੋਂ ਵੈਦਰ ਵੀ ਹੌਟ ਆ, ਸੋ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਆਲ ਦ ਗੈਸ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। And nahi, Devinder, I don't handle anyone's trading account. No, I only teach people how to trade. Which is best you ever use for more profitable, Baji? Sorry, Manu, pata nahi what you mean from that. Tesla, obviously, ਟੈਸਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਲਈ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਮ ਦੇ ਆਰ ਬਿਟ ਫੀਅਰਡ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਸਾਈਡੀਜ਼ ਨੇ, ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਨੇ, ਹੰਡਾਈ, ਕੀਆ, ਵੌਕਸਵਾਲ, every single car company is taking over on Tesla, so they're trying to basically launch cheaper car than Tesla. So what Tesla done is they hit them back big. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 8,000 10,000 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,000 ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਆ ਐਕਸ ਦੀ, ਐਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 or 6,000 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗੋਟ ਲੋਟ ਆਫ ਅਨਹੈਪੀ ਪੀਪਲ ਨਾ, ਅਨਹੈਪੀ ਓਨਰਸ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਦੇ ਗੈਟਿੰਗ ਨੋ ਹੈਲਪ ਐਟ ਆਲ, ਸੋ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 5-10,000 ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Now they're crying that a lot of people did try to sell the cars, Tesla cars, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, to get rid of the advantage quickly ki nami car I can sell it and go back and buy at the discount price and stuff. ਜਿਹੜੀ second car price market ਹੈ ਉਹ ਵੀ crash ਹੋ ਗਈ Tesla ਦੀ। So I was looking at Arno Clark yesterday, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, the Tesla dropped I think 7,000 pound second car ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, 9,000 pound second hand car ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਆ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ। So it's a lot of things happening. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਟੈਸਲਾ can sell more cars, ਪਰ their revenue will be down. So ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ it will definitely grow up, ਹੈ ਨਾ। So there will be some struggle for Tesla here for time being. There is a buy rating come back for Tesla again. So a buy zone ਹੈ Tesla ਦਾ, you can keep it. It might never go back to 200 easily, but it can go back to 180, 70, 80 target from here. Oh, मैं काली trade करता mostly. I go, if I say most of money, I made it with Engas, obviously because Engas ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ profit ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, trade ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, and it consumes so much of your equity as well. ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ ਗੋਲਡ, done more trades in gold, ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, still do forex trading a lot as well, ਪਰ mainly profit wise is Engas always ahead. It's Engas, natural gas we talk about. Gold, yeah, gold obviously if it's gone up because it was going up that zone. Sorry, let me go back. Yeah, this is a resistance here. So 1915, so even if we get one sell trade here, there could be some kind of resistance zone, this one building up here.
and then we can take profits around 911 or 1911 1908 they round. We can target the profits. Discipline. Maintaining good trading discipline ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਯੂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡੂਇੰਗ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਯੂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡੂਇੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਰ ਯੂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡੂਇੰਗ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਟੀ ਲੈਵਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ all the time. So you have to watch what is called let me just go back into my account. Margin level. You have to make sure you keep an eye on your margin level. ਜੇ margin level it depend on ਤੁਹਾਡਾ healthy margin level ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੇਰਾ healthy margin level 1000% ਹੁੰਦਾ always account ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ account 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ drop ਹੁੰਦਾ ਆ I stop trading extra trades. ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ trades ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ clear ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। I want to take profits, I want to close them, and then I want to grow out of you know, to get into new trades. SPY, I don't think so. SPY will go down. I think SPY has its limit. Yeah, it has grown back now a little bit now. So I can't see it will go back down. So data ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ good ਹੀ ਆ, even though it's not going to move the market, but still it's good to support the market green. At trading ਜਿਹੜਾ 212 ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। They are broker as well, so they use their own software to trade. MT5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ broker ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। So better ਆ MT5 depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ broker ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ attach ਆ। So you need to find a good broker. So good broker ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ I'll give you few qualities, right? They don't have overnight charges. They warn you well in advance about any of the contract exchanges and all that ਜਿਹੜੇ trade ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ contract expire ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ when they going to sign up new contracts ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜੇ ਉਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਤੀਜਾ they don't have big what is called spreads. So spread ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ their own fees they charge, so they got very small spread on each trade. ਤੀਜਾ they let you trade smallest lot, so 0.01 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। So I got few trader ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ they let you trade on smallest possible lots as well. ਜੇ next now it depend on your investment level. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵੱਡਾ ਆ you got a more experience, you can go for trader like ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਪਰ ਕਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। and I had this issue with some traders recently. I learned that as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ I stick with legacy most of the time my trading ਕਿਉਂਕਿ they let me open up big trades whenever I want. Gold trade breaks here. It can go towards, so next one we're looking is 1925. ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਲੈਵਲ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ 1917-18 ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ, then we looking for 1924-25 zone. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1930. So yeah, that's something we need to keep an eye on. Finviz though, you just go and buy, you just go and find ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
stock labna hai. You go on Finviz, look for that stock, and then that's it. Just go on that page, stock page. ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ. Yeah, that's what 1960. That's what the zone I'm watching as well. So it is showing little break up here, but it doesn't look like it's going to break soon. It looks like it's resisting at heavy level here. No. But ਜੇ 1600 17 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ then we talking about 19 20 25 24 that zone around. Arrival, I told you guys so many times before as well. Arrival ਜਿਹੜਾ it all really depend on now ki how they doing their manufacturing, how much money they got. So the earning season is here, so we will know a lot more about Arrival now as well. So Arrival ਦੇ zone ਦੇ good news ਤਾਂ ਹੀ Arrival ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ if they secure plenty of cash to working capital. Second, if they start their production, because after spending 2-3 years they still haven't done the good production models, even though they produce few vans, but they still haven't delivered many vans what they was expected to do. So Arrival need to keep an eye on as well for long term. Net gas, I think I just told you guys. Gas the obviously it's on a very strong resistance level. Then ਜਿਹੜਾ $10 ਦਾ ਆ. So let me go back. Yeah. So it's on very strong resistance level, this 330 zone. ਜੇ 330 zone $3 ਤੋਂ ਥੱਲੇ break ਹੁੰਦੀ ਆ, then we're looking gas to go really drop down to 150 170 zone as well, $2 zone. ਪਰ ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਆ. So if it is resisted here as it changes this level to as a support zone, be talking about gas can jump back towards at least $4 from here. But ਉਹ depend ਕਰਦਾ weather prediction and ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ long next few months ਦੇ ਲਈ. Gold should drop. We'll be looking at gold that 16-17 zone here. If it doesn't drop from here, yeah, it has broken that 16-17 zone. So we're targeting next one is 19-23-24 zone. Anything 21, 19-21 tak we can target that zone, because that's where the next resistance coming. 1920 the 1930 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ resistance zone ਆ gold ਦਾ. 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1930 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, that's a very strong resistance zone. So ਜੇ ਇਹਨੇ 1930 ਦੀ resistance ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, then we looking gold to go really long. Elliott Wave, I really never used it, to be honest. It depends on what you believe every day. It's all technical data. मैं normally average use करता हूँ 50 day 200 day SMA lines. The 20 days 50 days 20 day 50 day 200 days SMA lines I normally use. ठीक है ना? So I do use Fibonacci it's obviously it's the same what you're talking about, different indicators. It's just I think you just need to Google it. They show different technical factors within the data. So different levels, buying levels, selling levels, kinne buyers have volumes kinniya. So har ek technical indicator jehda it shows different data. So normally you never rely on one indicator. Having too many indicators are the worst thing as well. So normally je main use karta na, normally use 2 or 3 maximum indicators. I don't use much, but they only come in play when there is nothing fundamental happening, and that is what I do. So normally we target fundamentals.
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ 10 ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ originally ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਸੀ ਸੈਲ ਦੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ US ਡਾਲਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਲਾਸ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦ ਸੈਲ। obviously the gold ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ but then we opened double buy on the top, so that's in profit and that's in huge profit now ਕਿਉਂਕਿ 1917 ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ sometimes you have to make these decision ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ safely we can get out of a wrong trade we open। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਵਨ। Yes, you can buy gas on and gas on MT5 depend ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ broker ਤੇ not on MT5। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ broker allow ਕਰਦਾ and gas the trade then you can buy it। ਠੀਕ ਹੈ guys, so I'm gonna go offline now। ONDA obviously depend ਕਰਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। but I do know a lot of people they do trade gold and gas and everything from USA। I don't know about this app ONDA। I think I did come across this app when I was in Canada। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਪ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। I use Legacy। Legacy ਮੇਰਾ broker ਆ। Best demo tools? I don't know what you mean. You mean technical indicators or the platforms, demo platforms? What you mean? Sorry. Yeah, Trade 212 is good as well, especially the stock trading I like on Trade 212 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ after market ਤੇ pre market trading ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, so which is really good, you know। Gold I need to keep an eye। so gold obviously is possibly so we're looking 1917 84 high 1918 91। so we're looking for 1919 zone 1919 ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ 1919 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ then we're looking for 1921 and 1925 ਦਾ zone। so that's a big $4 zone actually gold ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ then we looking like gold 1930 ਦਾ zone ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ that's something need to be targeted very well। but I got 2 sell trades open at 1915 so I got one at 1915 46 and one 1915 92 the ਦੋ sell trade open ਕੀਤੇ ਆ। so I see I haven't put any stop loss। if I want to put stop loss on, the stop loss will be 1928 what I can see from here from my chart। so per ਮੇਰੇ profit target that's around 1917 1911 and next one is 198। so that's what I'm targeting basically। oh with the fake money like a demo account or any broker can offer you demo account। I think normally you get around $10,000 lakh dollar account। ਪਰ try ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ trading ਵੀ demo ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ try to
trade with a smaller possible lot, 500 ਪਾ ਕੇ, and see, because then you will get a real feel of it as well. ठीक है ना? Stop loss percentage, obviously, I always recommend risk reward ratio 1 to 2. ਜੇ stop loss ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆ and your take profit is supposed to be double than the stop loss. So you're looking for your next resistance and support levels more. Okay, yeah. So it's possibly they don't let you trade in USA with those brokers. Yeah, trading at 212, you have to see some pairs that do have overnight charges and all that as well. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਆ 212 ਦੇ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਮੰਥਲੀ. So they have different ਉਹਨਾਂ ਦੇ different charges ਹੈਗੇ ਆ trade 212 ਦੇ, so they're not cheap to trade. So normally ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ trade ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ short term ਮੈਂ profit ਲੈ ਸਕਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ MT5 ਤੇ ਨਿਊ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੈਗੇਸੀ FX ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਯੂਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, they can sort it out. It's not a big deal. It must be something need to activate it within your account. Make sure ਤੁਹਾਡੀ ID ਵਗੈਰਾ verified ਹੋਈ ਆ and all that as well. Tesla, I've seen a couple of brokers, they have changed the rating to buy with a target of 180. I personally won't take a big risk, but obviously just stock sasta, you know. But the problem is Tesla, the price drop jeda it can hit their margin levels. Margin level hit hona ਇਹਨਾਂ ਦਾ revenue ਘਟੂਗਾ, overall revenue ਘਟੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ next earnings ਆਉਣੀਆਂ ਆ, we will see big short happen in the Tesla stock. Just say you have to log into your online account. MT5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ then you can transfer between the accounts. ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਔਰ whatever you want to withdraw, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ MT5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। MT5 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, but you need to go on a broker website. Forex ਲਈ USA ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਬੀ। I think Webull let you trade Forex. Robinhood, I don't know if Robinhood let you trade as well Forex. So it's something forex.com or something ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ you can okay guys. Okay then, I'm gonna go offline guys. Thank you for being with me here. And ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ always remember one thing, be careful for my fake accounts. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, don't ever reply and block that person. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ, ਹਾਂ, if you sending me message and reply, it's a different story. I reply every message I receive on Instagram. I do not send messages or receive messages on TikTok ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। I only reply messages on Instagram and Telegram. ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਰਸਨਲੀ। ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ tandadigrade.com, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। EuroCAD buy still valid? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, I need to really, I didn't even had a look on that, so you know what happened after. Have a look. If it hasn't crossed the entry, you can obviously take the trade, but ਜੇ ਉਹ entry cross ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ, that means the trade must be closed already. Okay, so our Robinhood, I think it's mostly stock and stuff. Yeah.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਲੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਹੈਵ ਅ ਲਵਲੀ ਟਾਈਮ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਦੀ great.com। ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕਸ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ throw any question at me and then I'll try to answer as soon as possible. ਠੀਕ ਹੈ, thank you guys, thank you.